হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সৌরভ আর তোমরা দেখছো হ্যালো বীরভূম। তো আজ তোমাদের আর একটা ইন্টারেস্টিং প্লেসে নিয়ে এসেছি, বর্ধমান জেলার দেউল পার্কে। পার্কটা সত্যি খুবই সুন্দর, চলো তোমাদের একটু ঘুরে দেখাই। বন্ধুরা, আমরা এখন আছি দেউল পার্কের একটি মূল ঐতিহ্যপূর্ণ জায়গায়, যেটি ইছাই ঘোষের মন্দির নামে পরিচিত। আনুমানিক 1958 খ্রিস্টাব্দে এখানকার সম্পত্তি রাজা ইছাই ঘোষ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন দেবী ভগবতীর জন্য। কিন্তু এখানে এখন একটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত রয়েছে। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. পার্কের মধ্যে এসে তোমরা এখানে কিছুদিন থেকেও যেতে পারো, তার জন্য এখানে রিসর্টও বানানো হয়েছে। রিসর্টগুলোর মধ্যে আমরা এখন ঢুকছি না, কারণ তার জন্য ঢোকার জন্য পারমিশন লাগে। তো বাইরে থেকে তোমাদের দেখাচ্ছি, ভিউটা ভালো, রুমগুলো দেখে মনে হচ্ছে খুবই ভালো হবে। একটু পুরোনো কালচার দিয়ে বেশ বাইরেটা নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা এখন আছি রিসর্টের ফার্স্ট ফ্লোরে। এখানে তোমরা বিকেলবেলায় বসে এদিকে যে পরিবেশের ভিউটা আছে সেটা তোমরা খুব ভালোভাবে এনজয় করতে পারবে। জায়গাটা অনেকটা বড়, সময় পাস করার জন্য বেশ খুব সুন্দর জায়গা।